I want to ask you one more question regarding the Hamas, with this reconciliation or with this trying to bring back the unity. How does the Gilad Shalit issue fit in? Will you put it as a precondition for the unity? Will that mean that Gilad Shalit is closer to home than before? أنا موقفي من قصة جلعاد شليت من البداية أن على حماس أن تسلموا فورا لأهله، أن تسلم جلعاد شليت لأهله. وعندما كنت في غزة كنت أبذل كل جهد مع حماس ومع المصريين من أجل أن يعود شليت إلى أهله، لأني أنا ضد مثل هذا الاعتقال، وضد أن يبقى محجوزا إلى فترة طويلة بعيدا عن أهله، وضد أن يكون 8000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية. I respect that view, and you have a strong and firm concept of how things should be. I respect. I think that you are very clear on saying that throughout these 5 years that almost 5 years that Gilad Shalit is in captive. But for instance, can you say at least a Red Cross visit for this reconciliation, something that will, take down the anxiety of the Israeli public when they see this stage? أنا واجبي الذي بدأته من 5 سنوات للآن بأنه لابد من إطلاق سراح شليت. سأقول هذا أيضا الآن وغدا وبعد غد، ولكن برضو أقول للحكومة الإسرائيلية أطلقوا سراح السجناء الفلسطينيين. So I listen to you now, and I want to share with you results of a special poll that we had done for this interview. And when we asked, I don't think it will surprise you, but when we asked the Israeli public if they see you as a partner, 55% said that you are not a partner. And almost 70% thought that there is no chance to reach an agreement under the current governments with you and with Netanyahu. How do you explain these numbers? I mean, you are saying I'm for peace, and the Israeli public doesn't seem to understand, to accept, to believe, might say. أنا أوضح نفسي أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام الرأي العام العالمي وأمام الرأي العام العربي والفلسطيني أنني أريد السلام، وأنني أبحث عن السلام حسب الشرعية الدولية، وأنا لم أطلب شيء أكثر من الشرعية الدولية. أنا ماذا طلبت من حكومة نتنياهو؟ أن تقبل بحدود 67 ومع سواب متفق عليه. أين الخطأ في هذا؟ عندما أطالب بهذا هل أكون ضد السلام؟ So why not go into, 30 minutes from here to Jerusalem? Even Netanyahu said he would come to Ramallah. Why not go into a room and try to solve it? أنا رحت لعنده في سبتمبر، رحت لعنده قعدت 5 ساعات عنده في بيته أتكلم معه حول هذه القضايا، ورفض أن يستمع إلي. ثم بدأ حواره بينه وبين الأمريكان حول الموراتوريوم، ولا بالأول أنا ذهبت إليه. أنا التقيت معه في واشنطن، والتقيت معه في شرم الشيخ، ورحت له في بيته الذي أعرفه جيدا. هذا البيت منذ كان هو رئيسا للوزراء الأول مرة، وبالتالي أنا ليس لدي اعتراض أن أرى نتنياهو في أي مكان. أنا أرى الإسرائيليين هنا عندي، وأذهب في أي مكان أقابله، ما عندي مانع. It's very puzzling, because when we talk to Netanyahu says, I'm willing to meet you anywhere, just say where and when, and we'll go into a room. And here you are saying exactly the same. So why aren't you meeting? Where's the problem? أنا ذهبت وقابلته. أنا قابلته. So meet him again. I mean, he's going to be in office for this end of this month. It's 2 years. I think you only have 8 hours between you. 15 hours. 15 hours. In Washington. And I don't want to think how many hours you had with Olmert. So it's nothing 15 hours. ما عندي مانع أراه، بس يعطيني أساس اللي أقابله عليه. يعني هو أسأله سؤال واحد: هل يقبل بحدود 67؟ وأذهب أنا وياه فورا للحوار. 67. هل يقبل أن يعطينا فرصة لوقف الاستيطان كما فعل في البداية؟ I don't know. Go into a room, find the solution. ما أنا قلت له، رفض. أنا قعدت معه، جلست معه أكثر من مرة في هذه 15 ساعة، وأطرح عليه سؤالين فقط: هل تقبل بحدود 67؟ هل توقف الاستيطان؟ هذا لا وهذا لا، هذا لا وهذا لا. طب ماذا أفعل معه؟ But there is a feeling that it's
maybe even more convenient for you, this situation. You know, it's better for you now. Someone told me that you fell in love in the new position of sitting on the tree. You have the world working for Sitting you where? on the tree, on top of the tree, because you have the world working أنا for عمري you, لا. and you have the American working for you, and you're just counting time أنا till September. لا أحب أن أجلس على الشجرة. مرتين الأمريكان طلعوني على الشجرة ونزلت من الشجرة. أنا أريد أن أجلس على الأرض، أريد أن أتفاوض. تفاوضت مع أولمرت، تفاوضت معه 8 أشهر. إذا أنا أريد سلام. عندما أتفاوض مع أولمرت 8 أشهر ونكون هكذا قريبين جدا من بعضنا البعض، إذا أنا أريد سلام. وبحثنا كل القضايا، الحدود والأمن والقدس واللاجئين والمياه والسيكوريتي. But you mentioned Olmert, and you know, the Israeli public just read a month ago the memoirs of former Olmert. President Olmert, and he said that practically all you needed was a pen. Now, you have pens. You didn't come to sign, so... ليس هذا دقيقا. أنا سمعت من أولمرت كمان أنه قال أبو مازن لم يرفض اقتراحاتنا. يعني he said all you needed was a pen, and you never came back. أنا كنت معه حتى آخر لحظة قبل أن يغادر مكتبه. أنا قابلته حتى آخر لحظة. ما أنتوا لا، يعني هذا كلام غير صحيح. أنا بقول صحيح وين؟ إحنا كنا في واشنطن مع الرئيس بوش، وقال في ديسمبر 2008 قال لماذا لا نحاول محاولة أخيرة لتأتوا إلي في واشنطن يوم 2 يناير لنلتقي ونجسر الهوة فيما يتعلق بالحدود. قلت له أنا مستعد أجي، وفعلا قررت أذهب. في ذلك الوقت أولمرت رفض أن يذهب لنجسر هوة وهذا بالتاريخ. تسألون أولمرت، تسألون سلفان تورجمان. So actually the problem was that Olmert didn't want to come to sign? لا، مش هذا الموضوع. نحن كنا مستعدين أن نذهب إلى واشنطن So I'll put it this way. You know what? I'll put it this way. Olmert is history. Okay? Comes Netanyahu. على أي أساس؟ Comes Netanyahu. Okay. Brings you exactly the same offer. What is it? A napkin nap. له The napkin nap. نعم. Will you sign? Are you able to sign end of conflict, end of terms on this? مستعد. It's very generous, I think. وجنرس. مين اللي قدم جنرس؟ مين اللي قدم أوفر؟ نتنياهو. نحن نتناقش. هو قدم مشروع وأنا قدمت مشروع، لم نلتقي. المهم الآن خلينا نتكلم على نتنياهو. هل يوافق على أنه أساس المفاوضات حدود 67؟ هل يوافق؟ هل يستطيع أن يقول هذه الكلمة؟ وأنا مستعد أقعد معه. But I'll ask you differently. I mean, you're saying about the 67 borders, okay? Yeah. But I'm asking this offer that was put on the table by Olmert, which is considered very generous in Israeli terms. I don't think... If it is on the table now, will you be able to sign? Is it something that... Or because, هل تعرفين ما هي الأوفر أول؟ But from what I heard from Olmert, yes. شو هي؟ There was the swap, the giving السواب up. مش متفق عليه. ما في سواب. في أوفر مني وأوفر منه، في برسنتج مني وبرسنتج منه. لم نتفق عليها. أنا ما عندي مانع. حدود 67 مع سواب، أجريد سواب، فورا نسوي ديماركيشن للحدود. Sir, so you're saying we have to agree on the 67 borders. So what is your proposal? How does your proposal look like? نحن نريد حدود 67 مع تعديلات متبادلة بالقيمة والمثل. عندما نتفق عليها نحدد الحدود. هذا بند من البنود. إذا بتحبي تسمعي باقي البنود أنا مستعد. البند الآخر هو الأمن في in the day after. احنا اتفقنا مع أولمرت على أن يكون هناك طرف ثالث أي الناتو موجود في الأراضي الفلسطينية. نوافق على هاتين النقطتين ننطلق لبحث كل القضايا. باقي القضايا كلها نضعها على الطاولة ونبحثها. Is it possible to reach an agreement on Jerusalem? Is it possible to reach an agreement on the هناك refugees? ممكن أن نصل لاتفاق حول القدس واللاجئين والمياه وغيرها. ليش لا؟ لابد أن نصل لاتفاق.
So why don't, so I'm going back to my question. So even if Netanyahu is far away from you, so, you know, go into a room and you're going to have to make concessions. He's going to, is it personal? That's what I'm asking. Is it Netanyahu? You don't believe Netanyahu? لا أنا لا أقول هذا. Maybe you're waiting for a different أنا لا government, لا maybe لا لا Tzipi لا Livni, لا which لا you know very لا well. لا 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 أنا لا أنتظر حكومة جديدة ولا أقول إنني لا أثق لا بنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المنتخب، وأنا أتعامل معه على هذا الأساس، وأنا لا أنتظر وأضيع الوقت من أجل أن يأتي رئيس وزراء آخر ربما أحبه أو لا أحبه. القضية ليست لا حب ولا غير حب، القضية سياسة ومصلحة، مصلحة شعبي أن أعمل سلام مع نتنياهو، مستعد أجلس أنا وياه على الطاولة. تقول لي ليش ما بتشوفه؟ أنا شفته وتناقشت أنا وياه 15 ساعة. الآن يقول لي أنا مستعد لأقبل حدود 67 ويعطيني موراتوريوم شهرين أو 3، نجلس أنا وياه على الطاولة لنناقش كل التفاصيل، ليس فقط الحدود وإنما الحدود والقدس والأمن والمستوطنات وغيرها. أنا جاهز. أنا لا أنتظر، لا أضيع وقت. But why do you need preconditions? You didn't have preconditions when you had with other governments. It might look like very... ما هو البريكونديشن؟ What is the precondition I am asking for? First of all, the moratorium. Moratorium is stipulated in the roadmap. Stipulated, I'm sorry بتكلم إنجليزي. It's okay. It's okay. Stipulated in mutual agreements between me and the Israelis. And you know, but there are other things stipulated in the roadmap, but also the roadmap is to dismantle all terror, and you can say that, you know, but let me say, but in the right wing, people will say, well, of course, also in the roadmap is that the Palestinian Authority should dismantle all, you know, terror infrastructure, and that maybe Abu Mazen doesn't represent Hamas, and yet they're sitting and negotiating. So why not come and meet him? To find reasons why not to have negotiations is easy. I do not put preconditions. To cease settlement activities, it is not a precondition. But you were willing to sit with Olmert, who was building much more than Netanyahu. And every meeting, I used to tell him, please cease your settlements. But you had meetings with him. Okay. We started. That's a big difference. And in the beginning of Annapolis, there was a decision in Annapolis that settlement activities should be seized, and there will be monitors from the quartet. But unfortunately, nobody listens. In spite of that, we want to talk with Olmert, and we started, and we tackled all the core issues, but we didn't reach to an agreement. Now, I didn't find anything from Netanyahu, at least the basis of the negotiations, the terms of reference. I'm asking, on what conditions we have to talk? 6-7 borders, 47 borders, 37 borders. What kind of borders we are talking about? Let me see or hear from him that it is 67 borders with agreed swaps. I will sit with him. And when he talks about a two-state solution and he puts a flag on his house of the Palestinians, you know, he's gone very far for a right-wing... What kind of two-state solution? Palestinian state with provisional borders? I will not accept. I will not accept it. But it's different when you have only provisional borders and when you have an agreement, a final agreement, and you say let's implement it slowly. Okay, this I agree. This incremental implementation, I agree. But when he says the goal is state with provisional borders, I will never accept. But if we say, okay, we will start with this and we will continue in a limit time, as what happened with Egypt, I will accept what we call it incremental implementation. Immediately I will start. But you have to agree on the final solution, final agreement first of all, and there you have clashes. Exactly. But you know, we will come to an agreement on the final solution, and we start from the beginning, step by step. Doesn't matter.